गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी देवी की जय, वृंदावन धाम की जय, नवदीप धाम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. हरे कृष्णा।
Hare Krishna. So, I thank all devotees to be present here for this Bhagavad Gita discussion. இந்த பகவத்கீதை உபன்யாசத்துக்கு கலந்துக்கிட்ட எல்லா பக்தர்களுக்கும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். And I thank all the devotees to give me opportunity to speak something and get purified. இந்த வாய்ப்பை தூய்மை அடையறதுக்காக எனக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய எல்லா பக்தர்களுக்கும் நான் நன்றி செலுத்திக்கிறேன். I am not qualified to give any instructions to anyone, but whatever I speak will be for my purification and for us to understand Srila Prabhupada's teachings seriously. நான் யாருக்கும் உபதேசம் கொடுக்குற அளவுக்கு நான் தகுதி வாய்ந்தவன் இல்லை அப்படின்னாலும் நான் இப்போ சொல்ல போகிற இந்த உபதேசத்து மூலமாக நம்ம எல்லாருமே தூய்மை அடைகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையும். So we can start today's discussion. Today we are discussing the third slok of 6th chapter. ஸோ இன்றைக்கி உரையாடலை நம்ம பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நாம் மூன்றாவது பதத்தை பார்க்க போகிறோம் 6வது அத்தியாயத்தில். So this chapter is named Dhyan Yoga. ஸோ இந்த அத்தியாயம் தியான யோகம் அப்படின்னு தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So please repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srila Prabhupada says that each shloka of Bhagavad Gita is also like a Veda mantra. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார் பகவத்கீதையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் வேத மந்திரங்களுக்கு சமமானது. So if we recite Bhagavad Gita's shloka, that is equal to reciting Vedas. நம்ம பகவத்கீதையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தை நம்ம உச்சாரணம் செய்யும் போதும் நம்ம வேத மந்திரங்களை உச்சாரணம் செய்யறதுக்கு சமமானதே. So we should try to recite. அதனால் நம்ம இந்த ஸ்லோகங்களை நம்ம சொல்ல முயற்சிக்கணும். So please try to repeat. மீண்டும் சொல்லுங்க. Arurukshor muner yogam. Arurukshor muner yoham. Karma karanamuchyate. Karma karanamuchyate. Yogarudasya tasyaiva. Yoharudasya tasyaiva. Shamah karanamuchyate. Shama karanamuchyate. Anyone will Arurukshor muner yoham. Arurukshor muner yogam. Karma karanamuchyate. Karma karanamuchyate. Yoharudasya tasyaiva. Yogarudasya tasyaiva. Shama karanamuchyate. Shamah karanamuchyate. Arurukshor muner yogam. Karma karanamuchyate. Yogarudasya tasyaiva. Shama karanamuchyate. Arurukshor muner yogam. Karma karanamuchyate. Yogarudasya tasyaiva. Shama karanamuchyate. Arurukshor muner yogam. Karma karanamuchyate. Yogarudasya tasyaiva. Shama karanamuchyate. Any Mataji would like to recite? Arurukshor muner yogam. Karma karanamuchyate. Yogarudasya tasyaiva. Shama karanamuchyate. Word to word meaning. Aruruksho, Aruruksho, who has just begun yoga.
who had just begun yoga, யோகத்தை தொடங்கியவன். Munehe முனே of the sage. of the sage, முனிவனின். Yogam, யோகம், the eightfold yoga system. the eightfold yoga system. அஷ்டாங்க யோகம், Karma, கர்மா, work. செயல். Karanam, காரணம், the means. காரணம். Uchyate உச்சியதே, is said to be. கூறப்படுகின்றது. Yoga, யோகம், eightfold yoga. eightfold yoga. அஷ்டாங்க யோகம், Arudasya, ஆரூடஸ்ய, of one who has attained. of one who has attained. அடைந்தவன். Tasya, தஸ்யா, his. அவனது. Eva, ஏவ, certainly. நிச்சயமாக. Shamaha, சமஹ, cessation of all material activities. cessation of all material activities. எல்லா பௌதிக செயல்களின் துறவு. Karanam, காரணம், the means. means காரணம். Uchyate உச்சியதே, is said to be. கூறப்படுகின்றது. Translation: for one who is a neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means, and for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means. அஷ்டாங்க யோக முறையின் புது மாணவனுக்கு செயலே வழியாக கூறப்படுகின்றது. ஆனால் யோகத்தில் முன்னேறியவனுக்கு ஜடச் செயல்களை துரத்தலே வழியாக கூறப்படுகின்றது. Purport by Srila Prabhupada. The process of linking oneself with the Supreme is called yoga. Okay. It may be compared to a ladder for attaining the topmost spiritual realization. This ladder begins from the lowest material condition of the living entity and rises up to perfect self-realization in pure spiritual life. According to various elevations, different parts of the ladder are known by different names. But all in all, the complete ladder is called yoga and may be divided into three parts, namely Gyan Yoga, Dhyan Yoga and Bhakti Yoga. The beginning of the ladder is called the Yoga Rurukshu stage, and the highest rung is called Yoga Rud. Concerning the eightfold yoga system, attempts in the beginning to enter into meditation through regulative principles of life and practice of different sitting postures, which are more or less bodily exercises, are considered fruitive material activities. All such activities lead to achieving perfect mental equilibrium to control the senses. When one is accomplished in the practice of meditation, he ceases all disturbing mental activities. A Krishna conscious person, however, is situated from the beginning on the platform of meditation because he always thinks of Krishna. And being constantly engaged in the service of Krishna, he is considered to have ceased all material activities. பொருளுரை. பரத்துடன் ஒருவனை இணைக்கும் முறையே யோகம் எனப்படுகிறது. இதனை உன்னதமான ஆன்மீக உணர்வை அடைவதற்கான ஏணியுடன் ஒப்பிடலாம். இந்த ஏணியானது ஜீவனின் தாழ்ந்த பௌதிக நிலையில் தொடங்கி தூய ஆன்மீக வாழ்வில் பக்குவமான தன்னுணர்வை பெறும் நிலை வரை உயர்கின்றது. வெவ்வேறு ஏற்றங்களுக்கேற்ப இந்த ஏணியின் பல்வேறு படிகள் பல்வேறு பெயர்களால் அறியப்படுகின்றன. ஆனால் மொத்தமாக முழு ஏணியும் சேர்ந்து யோகம் என்று அறியப்படுகின்றது. இதனை ஞான யோகம், தியான யோகம், பக்தி யோகம் என்று 3 பகுதிகளாக பிரிக்கலாம். இந்த ஏணியின் ஆரம்பம் யோக ரூருஷு நிலை எனவும் மிக உயர்ந்தபடி யோக ரூட எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது. அஷ்டாங்க யோக முறையில் பலவித ஆசனங்களின் உதவியுடன் இவை ஏறக்குறைய உடற்பயிற்சிகளே. வாழ்க்கையையும் பயிற்சியையும் ஒழுங்குபடுத்தி தியானத்தில் நுழைவதற்கு செய்யப்படும் ஆரம்பகால முயற்சிகள் அனைத்தும் பலநோக்கு செயல்களாகவே கருதப்படுகின்றன. இத்தகு செயல்கள் மனிதனின் பக்குவமான சமநிலைக்கு வழிகாட்டுவதன் மூலம் புலன்களை கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றன. ஒருவன் தியான பயிற்சியில் வெற்றி பெறும்போது தொல்லை தரும் மன இயக்கங்கள் அனைத்தையும் முற்றிலுமாக நிறுத்திவிடுகின்றான்.
இருப்பினும் கிருஷ்ண பக்தனை பொறுத்தவரையில் அவன் எப்போதுமே கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டுள்ளதால் ஆரம்பத்திலிருந்தே தியானத்தின் தளத்தில் நிலை பெற்றுள்ளான். மேலும் கிருஷ்ணரின் தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டிருப்பதால் அவன் எல்லா ஜட செயல்களையும் முற்றிலும் நிறுத்திவிட்டவனாகவே கருதப்படுகின்றான். ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुनिर्धारणं। मां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले प्रभुपादानुगामी श्रीसुभगस्वामिने सदा दैन्यशीली सौभाग्याय सर्वजीव कृपाब्दाय गुरो शिक्षा सदाचार पालकाय नमस्ते। हरे कृष्ण। So in this shloka, Lord Krishna is describing about different stages of yoga. இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து யோகத்தினுடைய பல்வேறு நிலைகளை வந்து இங்கே விளக்கியிருக்கார். But first we should understand what is the meaning of yoga. ஆனால் முதல்ல நம்ம யோகம்னா என்ன அப்படின்றத முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். So Srila Prabhupada in the first line of the purport is giving a clear definition of yoga. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பொருளுரையுடைய முதல் வரியிலேயே யோகா அப்படின்னா என்னன்றது தெளிவாக சொல்லியிருக்கார். So we should try to read Srila Prabhupada's purports very carefully. நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பொருளுரையை மிகவும் கவனத்தோட படிக்கணும். And also whatever lecture Srila Prabhupada has given on these shlokas are also very nicely and very clearly elaborating the meaning of each and every word of the shloka. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய உபன்யாசத்தை நம்ம கேட்கும்போதும் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் உண்டான பொருளை வந்து நம்ம ரொம்ப துல்லியமாக புரிஞ்சுக்கலாம். So we can get very clear understanding from Srila Prabhupada's purports and his lectures. ஸோ ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பொருளுரை மற்றும் அவருடைய உபன்யாசத்தை நம்ம கேட்கறது மூலமாக நம்ம எல்லாம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம். So here Prabhupada is saying the process of linking oneself with the Supreme is called yoga. இங்கே பிரபுபாதர் சொல்றார் பரத்துடன் ஒருவனை இணைக்கும் முறையே யோகம் எனப்படுகின்றது. So nowadays we can see there are so much advertisement about different kinds of yoga. இப்போ நம்ம இப்போ இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் நம்ம யோகான்ற பேரில் பலவிதமான விளம்பரங்களை நம்ம பார்க்குறோம். And people they are commercializing this yoga business. மக்கள் இந்த யோகா அப்படின்ற ஒரு வியாபாரத்தை இப்போ வந்து ரொம்ப வந்து அதிகமாக வந்து பரப்பிட்டு இருக்காங்க. And people they are actually disturbed in their mind. மக்கள் வந்து எப்பவுமே மனசுல சஞ்சலம் அடைஞ்சிருக்காங்க. So they are looking for some alternatives. அதனால மக்கள் எப்பவுமே ஒரு மாற்றத்தை வந்து தேடிட்டு இருக்காங்க. And whatever they are being advertised, they become captivated by that. ஸோ எதெல்லாம் விளம்பரப்படுத்தப்படுதோ அதிலெல்லாம் இவங்க இயற்கையாகவே கவரப்படுறாங்க. And thus they simply waste their time and money. இதன் மூலமாக அவங்களுடைய நேரத்தையும் பணத்தையும் தேவையில்லாமல் விரயம் செய்கிறாங்க. And they don't get any permanent solution. ஆனால் அவங்களுக்கு எந்த விதமான நிரந்தரமான ஒரு சொல்யூஷனும் கிடைக்கிறது இல்லை. So we should understand the yoga from bona fide scriptures and authentic literatures. ஸோ நம்ம யோகம்னா என்ன அப்படின்றத அங்கீகரிக்கப்பட்ட சாஸ்திரங்களின் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். And those who are fortunate enough, they will come in touch with a bona fide representative of Supreme Lord Krishna. யார் ஒருத்தர் மிகவும் அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவராக இருக்காரோ அவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நபர்கிட்ட வந்து அவரோட சங்கம் அவர் கிடைக்கும். So we are fortunate that we have come in shelter of Srila Prabhupada. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய அடைக்கலத்துக்கு நம்ம எல்லாரும் வந்ததுனால நம்ம ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் செஞ்சவங்க. And his pure representatives. அவருடைய உண்மையான வழிகாட்டிகளுக்கு கிட்ட நம்ம வந்தது ரொம்ப நம்மளுடைய அதிர்ஷ்டம். So we are getting this good fortune to learn from them, to hear from them, because they are realized souls. அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்கறதுனாலையும் அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கிறதுனாலையும் நம்ம வந்து ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவங்க. So this is very much important for anyone who wants to understand this spiritual science. யார் ஒருத்தர் ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை வந்து கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமானது. To hear from realized souls.
தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா கிட்ட இருந்து விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது. But general mass of people, they don't get this opportunity easily. ஆனால் பொதுவாக மக்களுக்கு இது போலான வாய்ப்புகள் அவ்வளவு எளிதாக கிடைக்கிறது இல்லை. So here Krishna is mentioning about the yoga ladder. ஸோ இங்கே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் யோகத்தினுடைய ஏணியை பற்றி விளக்கியிருக்கார். So there are 3 stages. 3 நிலைகள் இருக்கு. One is Gyan Yoga, ஒன்று தியான யோகம், then Dhyan Yoga, ரெண்டாவது தியான யோகம், and then Bhakti Yoga. மூன்றாவது பக்தி யோகம். So these are 3 levels of yoga ladders. இந்த 3 நிலைகள் வந்து யோகத்தின் ஏணியா சொல்லப்படுது. So the beginning of the ladder is called the yoga rurukshu stage. ஸோ இந்த ஏணியினுடைய ஆரம்ப நிலை யோக ரூருஷு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. So the word yoga rurukshu means one who is interested in yoga. யோக ரூருஷு அப்படின்னா யார் ஒருத்தர் யோகத்தில் வந்து கொஞ்சம் ஆர்வம் உடையவங்களோ அவங்கள குறிக்குது. Just like there is one word in Sanskrit, mumukshu. சான்ஸ்கிரிட்ல ஒரு வார்த்தை இருக்கு முமுக்ஷு அப்படின்னு. That means one who is interested to get moksha for liberation. யார் ஒருத்தர் மோட்சம் அடைய விரும்புகிறாங்களோ அவங்கள குறிக்குது. So this first stage is yoga rurukshu, is also only for those who are interested in yoga. அதை போலவே இந்த முதல் நிலையான யோக ரூருஷு அப்படின்றது யார் ஒருத்தவர் யோகத்தில் வந்து ஆர்வம் கொண்டிருக்காங்களோ அவங்கள குறிக்குது. But first of all, one should have clear understanding what is yoga. ஆனால் முதல்ல யோகம்னா என்ன அப்படின்றதுல ஒரு தெளிவான புரிதல் இருக்கணும். So Prabhupada has told that linking oneself with the Supreme is called yoga. சில பிரபுபாத சொல்லியிருக்கார், ஒருத்தவர் வந்து தன்னை வந்து பரத்தோட இணைக்கிறதுக்கான அந்த நிலை தான் யோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. So Prabhupada mentions 2 words, one is yoga and another is viyoga. ஸோ பிரபுபாதர் 2 வார்த்தைகளை சொல்றார், யோகா வியோகா அப்படின்னு. So yoga means when we connect ourselves with the Supreme Lord, and viyog means when we are disconnected. யோகா அப்படின்னா பரத்தோட நம்மளை இணைக்கிறத குறிக்குது. யோகா அப்படின்னா பரத்திலிருந்து நம்மளை வந்து விலக்கிக்கிறத குறிக்குது. So most of the conditioned souls, they are in viyoga. அதிகபட்சமான கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் எல்லாமே தியோகால தான் இருக்கிறாங்க. They are not connected with the Supreme Lord. அவங்க பரத்தோட வந்து தன்னை இணைச்சிக்கல. But the human life is meant for this purpose only. ஆனால் மனித பிறவி கொடுக்கப்பட்டதே அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான். Which is called athato brahma jigyasa. அதுதான் அததோ பிரம்ம ஜிஞாசான்னு சொல்லப்படுது. That means this human life is meant for reviving our relationship with the Supreme Lord. இந்த மனித பிறவி கொடுக்கப்பட்டதே நம்முடைய உறவை பகவான் கூட நமக்கு இருக்க உறவை மீண்டும் புதுப்பிச்சுக்கிறதுக்காக தான். So we can see that there are so many religious groups, different kinds of philosophies available in India also. நம்ம பார்க்கலாம், இந்தியாவில் வந்து பல விதமான இலக்கியங்கள், பல விதமான விதங்கள் இருக்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம். And so many people are following also in different ways. அதே போல் பல விதமான மக்கள் பல விதமான வழிமுறைகளை பின்பற்றதையும் நம்ம பார்க்குறோம். But if they don't have this clear understanding that what is the purpose of this yoga, ஆனால் இந்த யோகத்தினுடைய உண்மையான காரணம் என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சிக்காம இருந்தாங்க அப்படின்னா, then they will not achieve the perfection. அப்போது அவங்களால வந்து வாழ்க்கையில் பக்குவத்தை வந்து அடைய முடியாது. But Lord Krishna is very merciful. ஆனால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர். And his pure devotees are also very merciful. அதே போலவே அவருடைய தூய பக்தர்களும் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர்கள். So they preach. அதனால் அவங்க பிரச்சாரம் செய்கிறாங்க. They take so much trouble. அவங்க மிகவும் சிரமத்துக்கு உள்ளாகிறாங்க. To spread this message of pure devotional service. இந்த தூய பக்தி தொண்டுடைய இந்த விஷயங்களை வந்து பிரச்சாரம் செய்கிறதுக்காக அவங்க இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க. And they don't mix any kind of adulteration. அதே போல் அவங்க எந்த விதமான கலப்படமும் இல்லாமல் எந்த விதமான இதையும் கலக்காமல் நமக்கு முழுமையாக தூய்மையாக கொடுக்குறாங்க. So they give us very clear understanding what is yoga. அவங்க யோகம்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு தெளிவான புரிதலை நமக்கு கொடுக்குறாங்க. So in
general this yoga rurukshu stage, in the beginning stage of yoga, one is recommended to practice meditation through regulative principles. இந்த யோகா ரூருஷு நிலையில் ஒருத்தவர் தியானத்தை வந்து எப்படி வந்து பின்பற்ற அறிவுறுத்தப்படுறார் அப்படின்னா அவர் சில ஒழுக்க கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை வந்து கடைபிடிக்கிறத வலியுறுத்தப்படுது. And some sitting postures, yoga exercises. அதே மாதிரி உட்காரக்கூடிய அந்த நிலைகள், அந்த உடற்பயிற்சி இதெல்லாம் வந்து பரிந்துரைக்கப்படுது. But this is not complete yoga. ஆனால் இது முழுமையான யோகம் கிடையாது. This is just a beginning stage. இது ஒரு ஆரம்ப நிலை மட்டும்தான். And the purpose of these things is to control our mind and senses. இது எதுக்காக செய்யப்படுது அப்படின்னா மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துறதுக்காக ஆரம்பத்தில் செய்யப்படுது. So the purpose is controlling mind and senses for higher purpose. ஸோ அப்போ இதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துறது எதுக்காகன்னா ஒரு உயர்ந்த விஷயத்துக்காக. So Vedic culture is very scientific. ஸோ வேத கலாச்சாரம் ரொம்ப விஞ்ஞானபூர்வமானது. So in Vedic culture we are given varnashram dharma. வேத கலாச்சாரத்தில் வர்ணாசிரம தர்மத்தை வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. So this is very scientifically divided into 4 varnas and 4 ashramas. ரொம்ப விஞ்ஞானபூர்வமாக 4 வர்ணங்களாகவும் 4 ஆசிரமங்களாகவும் இது பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. So according to one's nature and his propensity, one can perform activities connecting with the Supreme Lord. இதன் மூலமாக ஒருத்தவர் அவருடைய இயற்கையான சுபாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் வந்து செயல்களை செய்யலாம். But the purpose is to realize God. ஆனால் நோக்கம் என்ன அப்படின்னா பகவானை புரிஞ்சுக்கிறது. That's why in Srimad Bhagavatam it is stated that ataha pumbi dija shreshta varnashram vibhagashah swanushtitasya dharmasya sansiddhir haritoshanam. Whatever we are doing, whatever dharma, religion we are following, so the purpose of that is to satisfy the Supreme Lord. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம என்ன மதம்ன்ற பேரில் நம்ம எதை கடைபிடிக்கிறோமோ அது இறுதியாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வந்து முழுமையாக திருப்திப்படுத்தக்கூடிய வண்ணத்தில் இருக்கணும்னு சொல்லப்படுது. And this is the purpose of our human life. இதுதான் மனித வாழ்க்கையினுடைய உண்மையான குறிக்கோள். Also in Srimad Bhagavatam 5th canto 5th chapter 5th shloka, it is said that parabhavas tavat abodha jato yavad na vijigyasa atma tattvam. We are born in ignorance. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 5.5 இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம எல்லாருமே வந்து பிறந்ததே அறியாமையில தான் அப்படின்னு. Until we try to inquire about the Supreme Lord, about the purpose of human life, we are in ignorance and all our attempts will be defeated. நம்ம பகவான் யார் அப்படின்றத பற்றியும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்ன அப்படின்றத பற்றியும் நம்ம கேள்வி கேட்காத வரைக்கும் நம்ம வந்து அறியாமல் தான் இருக்கிறோம். So we can realize it by seeing our present scenario. நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய நடைமுறை வாழ்க்கை நடைமுறை உலகத்தை வந்து நம்ம பார்க்கும்போது இதை நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும். Material science is making so much advancement. இந்த பௌதிக விஞ்ஞானம் ரொம்ப அதிகமான முன்னேற்றத்தை வந்து அடைந்ததாக இங்கே காணப்படுது. They are trying to make many new inventions to make life very comfortable. அவங்க தினம் நிறைய புது புது வகையான விஷயங்களை வந்து உருவாக்குறாங்க வாழ்க்கை வந்து மிகவும் வந்து சௌகரியமாக வச்சுக்கிறதுக்காக. But they cannot stop punishments of material energy. ஆனால் பௌதிக இயற்கையினுடைய அந்த தண்டனைகளை அவங்களால நிறுத்த முடியாது. So this is the defeat. அதுதான் அவங்களோட தோல்வி. Which is mentioned in that shloka, parabhavas. Parabhavas means defeat. பராபவஸ் அப்படின்னா தோல்வின்னு அர்த்தம். So we are defeated by Maya Shakti. ஸோ நம்ம எல்லாருமே மாயையினுடைய சக்தியினால் தோற்கடிக்கப்படுறோம். In many big countries, big cities, they make many big skyscrapers, buildings. நிறைய பெரிய நகரங்களில் வானுயர் கட்டிடங்கள்லாம் நிறைய கட்டுறாங்க. They plan to make it very comfortable for their enjoyment. அவங்க எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோட எல்லாத்தையுமே ரொம்ப சௌகரியமான முறையில் வந்து ஏற்படுத்துறாங்க. But suddenly there is tsunami.
ஆனால் எதிர்பார்க்க முடியாமல் திடீர்னு சுனாமி வரலாம், and everything is finished. எல்லாம் ஒரு நேரத்தில் ஒரே செகண்ட் எல்லாம் முடிஞ்சது. And then we have experienced also recently there are pandemics. அதே மாதிரி நம்ம நிறைய வந்து இயற்கை சீற்றங்களை பார்க்குறோம். And no superpower country could do anything about it. நல்ல வல்லரசு நாடுகளால் கூட எதுவுமே செய்ய முடியறதில்ல அந்த மாதிரி நேரத்தில். And there are wars time and again. நிறைய வந்து போர்கள் வரதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம். We can see like how silly human society has become. அப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இந்த மனித சமுதாயம் எவ்வளோ வந்து ரொம்ப ஒரு அற்பமான ஒரு நிலையில் இருக்குன்றது. When there was pandemic some time ago, everyone was hiding inside in his house. சில நேரங்களில் மிகவும் பெரிய இயற்கை சீற்றம் பேரழிவு வரும்போது எல்லாருமே வந்து போய் வந்து ஒளிஞ்சுக்கிறாங்க. When the situation became little normal, then they came out and they started fighting. One country with another country started fighting. எப்போ கொஞ்சம் சுமூகமான நிலை ஏற்படுதோ அப்போ அவங்க வெளியில் வந்து உடனே ஒரு நாடும் அடுத்த நாடும் போர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. They forgot that how Maya cheated us, how Maya laughed at our material powers. இது வந்து எதை காட்டுதுன்னா மாயை வந்து நம்மளை பார்த்து எப்படி சிரிக்குது, மாயை வந்து நம்மளை எப்படி வந்து நம்மளை வந்து சீட் பண்ணுதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். So this is the nature of conditioned souls. இதுதான் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுடைய இயற்கை நிலை. Because they are bewildered by Maya. ஏன் அப்படின்னா அவங்க மாயையால வந்து குழப்பப்பட்டிருக்காங்க. Krishna is saying that mama maya durattaya. கிருஷ்ணர் சொல்றார் மம மாயா துரத்யயா அப்படின்னு. Daivi esha gunamayi mama maya durattaya. தேவி ஈஷா குணமயி மம மாயா துரத்யயா. So this material energy is very difficult to surpass, overcome. ஸோ இந்த பௌதிக சக்தி வந்து வெல்றதுக்கு மிகவும் அரிதானதுன்னு சொல்றார் பகவான். So Maya has two kind of potencies. மாயாக்கு வந்து இரு வகையான சக்திகள் இருக்கு. One is called avaranatmika shakti. ஒன்று வந்து ஆவரணாத்மிக சக்தி. That means which creates a kind of covering to the material conditioned soul. அப்படின்னா பந்தப்பட்ட ஆத்மாவுக்கு ஒரு வகையான ஒரு திரையை வந்து அது வந்து ஏற்படுத்துது. Avaran, some covering. ஒரு திரை. Which is stopping us to see the reality. அப்படின்னா உண்மை என்ன அப்படின்றத பார்க்க முடியாம நம்ம தடுக்கிறது. And then second is prakshepatmika shakti. ரெண்டாவது பிரத்யேஷாத்மிக சக்தி. That means which distracts us. அப்படின்னா நம்மளை வந்து விளக்குறது. We become drifted away from our real position. நம்மளுடைய உண்மையான நிலையிலிருந்து நம்மளை விலகி போக செய்கிறது. We are spirit souls. நம்ம ஆன்மீக ஆத்மா. We are eternal part and parcels of Krishna. நம்ம பகவானுடைய நித்தியமான அம்சங்கள். But because of Maya we forget this. ஆனா மாயினால நம்ம அதை மறந்துருக்கிறோம். And then we are distracted. We think I am this body, I am this, I am the Indian, I am American, this that. அதே மாதிரி நம்ம விளக்கப்பட்டிருக்கோம். நான் இந்த உடல், நான் இந்தியன், நான் அது, நான் இதுன்னு சொல்லி நம்ம விளக்கப்பட்டிருக்கோம். We identify ourselves with these bodies. நம்மளை வந்து இந்த உடலோட வந்து நம்ம அடையாளப்படுத்திக்கிறோம். And we become engrossed in the material activities. நம்ம இந்த பௌதிக செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கோம் எப்பவுமே. So we can see that there was no time when there was peace and prosperity in this material world. நம்ம பார்க்கலாம் எப்பவுமே அமைதியும் நல்ல முறையில் இருக்கக்கூடிய நிலையும் எப்பவுமே வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்தது கிடையாது. We hear from scriptures நம்ம Hiranyaksh, Hiranyakashipu, how much they gave troubles to devotees. நம்ம சாஸ்திரத்து மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஹிரண்யாக்ஷன், ஹிரண்யகசிபு இவங்கெல்லாம் பக்தர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து தொந்தரவு கொடுத்தாங்க அப்படின்றது. How much Ravan gave trouble to devotees and demigods. ராமனன் எந்த அளவுக்கு வந்து பக்தர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் வந்து தொல்லை கொடுத்தான் அப்படின்றத பார்க்குறோம். Kans also tortured so much. கம்சன் எந்த அளவுக்கு வந்து எல்லாரையும் வந்து கொடுமைப்படுத்தினான்றதையும் பார்த்தோம். In Mahabharata we see so much. மகாபாரதத்தில் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் பார்க்குறோம். And in present day history also we have these kinds of experiences. இப்போ இருக்கக்கூடிய நிகழ்காலத்தில் கூட இது போல பல அனுபவங்களை வந்து நம்ம வந்து தினம் தினம் பார்க்குறோம். There were world wars. நிறைய உலக போர்கள். And then if we take India, then there were so many attacks by Muslims, kings. நம்ம இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பல முகமதியர்கள் பல அரசர்களால் ஏகப்பட்ட தொல்லைகள் வந்திருக்கு. British rules. அதே மாதிரி வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து ஆட்சி செய்யும்போது. And civil wars,
அதே மாதிரி நிறைய வந்து சின்ன சின்ன போர்கள் and violence. நிறைய வந்து சில போர்கள். And there were different wars in among so-called like Hindu society also. இது போன்ற நிறைய வன்முறைகள் இந்து சொசைட்டிலையும் நடந்திருக்கு. Like we hear and Shaivas and Vaishnavas, they also had so much, negativities and enmity. சைவர்கள் மற்றும் வைஷ்ணவர்கள் அவங்களுக்கு இடையிலும் கூட வந்து நிறைய இது போன்ற வந்து கருத்து வேறுபாடுகள் வந்திருக்கு. So I heard one lecture of Srila Bhakti Vikas Maharaj. நான் பக்தி விகாஸ் சுவாமி மகாராஜுடைய ஒரு உபன்யாசம் கேட்டேன். And the title was शर्म से कहो हम हिंदू हैं. ஹிந்தியில வந்து ஒரு டைட்டில். Like in India, like they promote this, this slogan, गर्व से कहो हम हिंदू हैं. Be proud, we are proud to be Indians. Hindus, sorry. இந்தியாவில் வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது. நான் வந்து ஹிந்துவாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்பவும் பெருமைப்படுறேன் அப்படின்றது. But Maharaj gave a very sarcastic lecture. शर्म से कहो हम हिंदू हैं. மகாராஜ் வந்து ஒரு அருமையான உபன்யாசம் கொடுத்தாரு இது சம்பந்தமா. Be ashamed of being a Hindu. நம்ம ஹிந்துவாக இருக்கிறதுக்கு வெக்கப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உபன்யாசம். So I feel very much practical. This is very practical title Maharaj gave. மகாராஜுக்கு வந்து கொடுத்துக்கூடிய இந்த தலைப்பானது ரொம்ப பொருத்தமானதாக நான் பார்த்தேன். Because people, they are fighting Hindus, we are Hindus and we hate Muslims. ஸோ மக்கள் வந்து இங்கே ஹிந்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஆனால் வந்து நாங்கள் வந்து அவங்க வந்து சண்டை பிடிக்கிறாங்க, நாங்கள் வந்து முஸ்லீம்களை வெறுக்கிறோன்னு சொல்கிறாங்க. And so much enmity and negativity is going on. ஸோ இது போல் நிறைய வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து பகைமையை வந்து வளர்த்துக்கிறாங்க. But what Hindus are doing, so-called Hindus, those who consider themselves to be Hindus. ஆனால் அவங்க இந்துக்கள் அப்படின்றத சொல்லிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பெருமைப்படுறாங்க. I was coming in the train now from Mayapur to Salem here, and I got I didn't get any seat proper actually. So with very difficulty I was in sleeper class and I was traveling. நான் மாயாப்பூர்லேருந்து சேலம் வந்து ட்ரெயினில் வந்து வந்தேன். வரும்போது நான் ரொம்ப தொல்லைகளை அனுபவித்தேன். எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இருக்கை கூட வந்து கிடைக்கல. நான் வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் வந்து வந்தேன். So there were all classes of people. ஸோ எல்லா வகையான மக்களும் அங்கே இருந்தாங்க. So there were Hindu people also there, Muslim people also there, all mixed. இந்து மக்களும் இருந்தாங்க, முகமதிய மக்களும் இருந்தாங்க, எல்லாருமே கலந்துருந்தாங்க. So there was people coming to sell different things, and one person was coming, he was selling fish and rice. நிறைய மக்கள் வந்து வியாபாரம் செய்கிறதுக்கும் வந்தாங்க. அப்படி வியாபாரம் செய்ய வந்தவரில் ஒருத்தவர் வந்து சில மீன்களும் அப்புறம் சில அரிசியும் விற்றுட்டு வந்தார். And everyone was purchasing. எல்லாருமே அதை வந்து வாங்கிக்கிட்டாங்க அவர்கிட்ட இருந்து. So they were not remembering we are Hindus. அந்த நேரத்தில் வந்து அவங்க நம்ம இந்துக்கள் அப்படின்றத வந்து அவங்க ஞாபகப்படுத்திக்கல. So whatever nonsense Hindus are also, so-called Hindus are also doing, others are also doing. What is the difference then? Why we are becoming proud? What is there to be proud? இந்துக்களும் அதே தான் செய்கிறாங்க, மற்றவங்களும் அதே தான் செய்கிறாங்க. அப்போ இந்துக்கள்னு சொல்லி பெருமைப்பட்டுக்கிறதுக்கு அங்கே என்ன இருக்குது? And then we also sometime become like oh yeah, Hindus, we should like promote Hinduism. Then but what is there to be to be feel for? Why we should feel for so-called Hindus who are doing all nonsense which others are doing? What is the difference? ஸோ சில நேரத்தில் வந்து இந்துக்கள் வந்து நாங்கள் இந்துக்கள்னு ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்க வந்து விரும்புகிறாங்க, இந்துத்துவத்தை வந்து பிரச்சாரம் செய்யணும்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. ஆனால் இப்படிலாம் இருக்கும்போது மற்றவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் எந்த விதமான வித்தியாசமும் இல்லாத போது அவங்க வந்து என்ன வந்து ஹிந்துஸ்ன்னு சொல்லி என்ன பிரயோஜனம்? So actually this is because of lack of proper education. இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு சரியான அறிவு வந்து கொடுக்கப்படாதது தான் காரணம். That's why foundation should be very strong. அதனால தான் சொல்லப்படுது நமக்கு வந்து அடித்தளம் வந்து நல்லா வந்து ரொம்ப சிறந்த முறையில் இருக்கணும். So Krishna is giving us foundational knowledge in the beginning of Bhagavad Gita only. அதனால கிருஷ்ணர் வந்து இங்க பகவத்கீதையின் ஆரம்பத்திலேயே இந்த அடிப்படையான ஞானத்தை வந்து பகவான் கொடுக்கிறார். So in the second chapter when Arjun is surrendering to Krishna, then when Krishna is starting to speak, giving enlightenment, Krishna is giving us the foundational knowledge.
இரண்டாவது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனர் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோட சரணடையும் போதே பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த அடிப்படையான ஞானத்தை முதல்லயே கொடுக்கிறார். So Krishna is saying, Dehino asmin yatha dehe kaumaram yovanam jara tatha dehantara praptir dhiras tattana muhyati. So this is the foundational knowledge. ஸோ கிருஷ்ணர் இந்த அடிப்படையான ஞானத்தை வந்து முதல்லயே இரண்டாவது அத்தியாயத்திலே கொடுக்கிறார். First knowledge is that we are not this body, we are soul. முதல் உபதேசமே என்னன்னா நம்ம இந்த உடல் கிடையாது, நம்ம ஆத்மா அப்படின்றது தான். So Prabhupada says that whoever comes to ISKCON, the first knowledge he should know is that we are not these bodies, we are souls. ஸோ முதல் ஞானமே சில பிரபுபாதர் வந்து கொடுத்துருக்கிறது என்னன்னா நம்ம வந்து இந்த உடல் கிடையாது, நம்ம வந்து ஆத்மா அப்படின்றது தான். So at least we should have this theoretical understanding. குறைஞ்சபட்சம் நம்ம இந்த ஞானத்தை வந்து நம்ம அறிவு ரீதியாக வச்சு அறிஞ்சிருக்கணும். Then immediately we get out of this so-called sectarianism and we become free from these kind of narrow, kind of understandings. ஸோ இந்த ஞானத்தை வந்து நம்ம அடையிறது மூலமாக நம்ம குறுகலான இந்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் உடனடியாக வெளியில் வரலாம். Then we will not be proud for someone who is of our caste, and we will not hate anyone who is of different opposite caste. ஸோ அதனால் நம்ம மதத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பெருமைப்பட்டுக்கவும் மாட்டோம், நம்ம மதத்துக்கு வந்து எதிரானவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து யாரையும் நிராகரிக்கவும் மாட்டோம். We can see that all living entities, they are part and parcel of Krishna's, but just they are in forgetfulness. ஸோ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா எல்லா ஜீவன்களுமே பகவானுடைய சேவகர்கள் தான், ஆனால் இப்போது அவங்க அதை மறந்துருக்காங்கன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். So Krishna is saying that Mamai Vansho Jiva Loke Jiv Bhut Sanatana. All living entities are my eternal part and parcels. ஸோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொல்கிறார், மமை வம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனக, எல்லா ஜீவன்களும் என்னுடைய அங்கங்கள், என்னுடைய அம்சங்கள்னு சொல்கிறார். Nowhere in any Vedic scripture this Hindu word has come. ஒட்டுமொத்த வேத சாஸ்திரத்துலேயுமே எங்கேயுமே ஹிந்து அப்படின்ற வார்த்தை எங்கேயுமே கிடையாது. So this Hindu word is coming from people who were staying opposite to Sindhu Nadi, and they were not able to pronounce Sindhu, so they were pronouncing Hindu. So that's why the people who are living near Sindhu river, they are called Hindu. This is the origin of Hindu word. இந்த ஹிந்து அப்படின்ற வார்த்தை எப்படி வந்தது அப்படின்னா, இந்த சிந்து நதி கரையில் வந்து அதுக்கு அப்பாறு வாழக்கூடிய மக்களை வந்து சிந்துஸ்ன்னு கூப்பிட்டாங்க. ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து சிந்து அப்படின்ற வார்த்தை அவங்களுக்கு வராது, சி வராதனால ஹீ தான் வந்தது. அதனால ஹிந்துன்னு கூப்பிட்டு இப்படி தான் ஹிந்துன்ற வார்த்தை வந்தது. So we don't know our real identity and now we are fighting, consider ourselves Hindus. அதனால் நம்மளுடைய உண்மையான அடையாளம் என்னன்னு தெரியாமல் நம்மளை இந்துக்கள் நினச்சிக்கிட்டு நம்ம இப்போ சண்டை பிடிச்சிட்டு இருக்கோம். So this is ignorance. இதுதான் அறியாமை. And waste of time and energy. ஸோ இதனால் வந்து நேரமும் நமக்கு வந்து காலமும் வீணடையுது. We have to follow sadhu guru shastra. நம்ம சாது சாஸ்திர குருவை பின்பற்றணும். So we should understand that in the time of Chaitanya Mahaprabhu also there were Muslim rulers. நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இருந்தப்பவும் கூட முகலாய மன்னர்கள் இருந்தாங்க. When 6 Goswamis were there in Vrindavan, they were writing Vedic literatures. There were these kind of attacks were going on also. 6 கோஸ்வாமிகள் விருந்தாவனத்தில் வந்து எல்லா இலக்கியங்களையும் எழுதிட்டு இருக்கும்போது கூட இது போன்ற சில தாக்குதல்கள்லாம் நடைபெற்று கொண்டு தான் இருந்தது. But nowhere Chaitanya Mahaprabhu has commented anything about these things, Hindu Muslim, nowhere. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த ஹிந்து முஸ்லீம் அப்படின்ற எந்த விதமான ஒரு வேறுபாடையும் அவர் எங்கேயுமே குறிப்பிட்டது கிடையாது. But he gave clear instructions to Chand Kazi from Vedic literatures. சாந்த் காசிக்கு வேத சாஸ்திரங்கள் அடிப்படையில் ரொம்ப தெளிவான உபதேசங்களை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்தார். But he did not become any part of any propaganda against Muslims or anything. ஆனால் அதே நேரத்தில் முகலாயர்களுக்கு எதிராக எந்த விதமான ஒரு விஷயமும் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லலை. And our Goswamis also wrote so many literatures on pure devotional service. கோஸ்வாமிகளும் தூய பக்தி தொண்டுக்கு மேலே ஏகப்பட்ட இலக்கியங்கள் எழுதியிருக்காங்க. But they didn't write any article against Muslims or so-called sectarian people. அதே நேரத்தில் அவங்க முகமதியர்களுக்கு எதிராகவோ இல்லை இது குறிப்பிட்ட ஒரு இனத்துக்கு எதிராகவோ எந்த விதமான ஒரு கிரந்தங்களும் எழுத கிடையாது. Or anything in favor of Hindus or this that.
அதே மாதிரி இந்துக்களுக்கு சாதகமா எந்த ஒரு நூலுமே அவங்க எழுதுனது கிடையாது. So we should never indulge in these kind of things. ஸோ இது போன்ற விஷயங்களை நம்ம எப்பவுமே ஈடுபடக்கூடாது. Because this is all propaganda by the people who are only interested in their own sense gratification. யாரெல்லாம் தன்னுடைய சொந்த புலனன்பத்தில் வந்து நாட்டம் கொண்டிருக்காங்களோ அவங்க தான் இது போன்ற விஷயங்கள் ஈடுபடுவாங்க. We should try to understand Krishna conscious philosophy in a pure sense. நம்ம கிருஷ்ண பக்தியுடைய இந்த தத்துவங்களை ரொம்ப தூய்மையான நிலையில் புரிஞ்சிக்க முயற்சி செய்யணும். And we should try to share with others also in a pure form. அதை போலவே மற்றவங்ககிட்டயும் நம்ம இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பகிர்ந்துக்க முயற்சி செய்யணும். Then we can get the mercy of acharyas. அப்போ நம்ம ஆச்சாரியர்களுடைய கருணையை கண்டிப்பாக பெறுவோம். Whatever we are hearing, whatever pure devotees are teaching us, we should present it as it is. நம்ம என்ன கேட்குறோமோ, என்ன தூய பக்தர்கள் நமக்கு உபதேசிக்கிறாங்களோ அதை அப்படியே வந்து உள்ளபடி கொடுக்கணும். In this way, by repeating their words, we can get their blessings and become purified. இது போல நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய கருணையும் ஆசீர்வாதமும் நமக்கு கிடைக்கும். But Krishna consciousness is only for intelligent people. கிருஷ்ண பக்தி புத்திசாலிகளுக்கு மட்டுமே உரித்தானதுன்னு சொல்லப்படுது. Like in Bhagavatam is said that yajantihi sumedasah. So ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, those who are intelligent only they can accept Krishna consciousness. யார் ஒருத்தர் மிகவும் புத்திசாலியோ அவங்க தான் கிருஷ்ண பக்தியை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So devotees are very merciful. பக்தர்கள் ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர்கள். They see that because of their ignorance people are suffering and they are increasing their sufferings by repeated birth and death cycle. மக்கள் ரொம்ப அறியாமல் இருக்காங்க. அவங்களுடைய அறியாமையை அதிகரிச்சுக்கிறதுக்கான காரணத்தினால தான் அவங்க மீண்டும் இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சக்கரத்தில் மீண்டும் சிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. So that's why devotees are always engaged in sankirtan and preaching activities. அதனால தான் பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே சங்கீர்த்தனத்திலையும் பிரச்சாரத்திலையும் ஈடுபட்டிருக்காங்க. By loud harinam sankirtan we are getting others opportunity to hear harinam and become pious. இந்த சங்கீர்த்தனத்தை வந்து செய்யறதன் மூலமா மற்றவங்களுக்கும் வந்து நம்ம இந்த விஷயத்தை வந்து கொடுக்கறது அவங்களையும் வந்து தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியா இருக்கும். And in this way we also get the mercy of acharyas and Chaitanya Mahaprabhu. இதன் மூலமா ஆச்சாரியர்கள் மற்றும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய கருணையை நம்மளும் வந்து அடையலாம். So purpose of yoga is to think of Krishna. So யோகத்தினுடைய நோக்கம் என்னன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை ஞாபகப்படுத்திக்கிறது. So Krishna consciousness is very scientific lifestyle. கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது மிகவும் விஞ்ஞானபூர்வமான ஒரு வாழ்க்கை முறை. This is not just religious practice. இது ஒரு மதம் சார்ந்த ஒரு விஷயம் கிடையாது. And the purpose of controlling mind and senses is to connect with Krishna for pleasing him. மனதையும் புலன்களையும் அடக்கிறதுக்கான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா பகவானுடைய தொடர்பு படுத்தி அவரை வந்து திருப்திப்படுத்துறது தான். So pure devotees, they are giving us opportunity to practice the highest level of yoga. தூய பக்தர்கள் நமக்கு யோகத்தினுடைய மிக உயர்ந்த நிலையை வந்து அடையிறதுக்கு உதவுறாங்க. But we have to become qualified. நம்ம ஆனால் தகுதியுடையவர்களா ஆகணும். Only by the causeless mercy of pure devotees we are getting this opportunity to practice Krishna consciousness. தூய பக்தர்களுடைய காரணமற்ற கருணையின் காரணத்தினால தான் நம்ம இந்த கிருஷ்ண பக்தியை வந்து இப்போ பயிற்சி பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பை வந்து அடைஞ்சிருக்கோம். So we should always be very much grateful to them. நம்ம எப்போவுமே அவங்களுக்கு ரொம்பவும் கடமைப்பட்டவங்க. And by our capability, our whatever talent, capability we have got, we should try to use it for satisfying and pleasing our spiritual masters. நம்மக்கிட்ட என்னெல்லாம் திறமை இருக்கோ, நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ சக்தி இருக்கோ அது முழுமையாக நம்மளுடைய ஆன்மீக குருக்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்தணும். And then thus we should beg for their mercy. அப்புறம் அவங்களுடைய கருணைக்காக நம்ம எப்போவுமே வந்து அவங்கக்கிட்ட வந்து நம்ம காத்திருக்கணும். But for begging for mercy also we should try to do something. கருணைக்காக வேண்டுறது அப்படின்னா அப்போ நம்ம அதுக்காக ஏதாவது செய்யணும்னு அர்த்தம். When we try to follow the instructions of spiritual master,
நம்ம ஆன்மீக குருனுடைய கட்டளைகளை வந்து நம்ம லைஃப்ல வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம கடைபிடிக்கும் போது then the spiritual master, seeing our sincere desire to serve, he will, ஆன்மீக குரு நம்ம சேவை பண்றதுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த நம்ம எவ்வளவு வந்து சின்சியரா இருக்கோன்றத பார்க்கறார். he will feel for us and he will pray for us to Krishna. அதனால அவர் வந்து மனதில் வந்து அவர் அதை வந்து பார்த்து அவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கிட்ட அவர் வந்து நமக்காக பிரார்த்திக்கிறார். And then only Krishna can consider our case. அப்போதான் கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளை வந்து நம்மளுடைய விஷயத்தையும் வந்து ஒரு கன்சிடர் பண்றார். Prabhupada says that if someone thinks that I will serve Krishna directly, that is proud. யாரோ ஒருத்தவர் நான் கிருஷ்ணருக்கு நேரடியாவே சேவை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னார்னா அது வந்து ஆணவத்தை காட்டுது. But if one becomes a humble servant of Krishna's devotees, then that is humility. யாரா ஒருத்தவர் வந்து பகவானுடைய தூய பக்தருக்கு வந்து ரொம்ப பணிவான சேவகனா ஆனார் அப்படின்னா அது வந்து அவருடைய அந்த பொறுமையை காட்டுது, பணிவை காட்டுது. Krishna likes humility. கிருஷ்ணர் வந்து பணிவை ரொம்பவும் விரும்புறார். And the beginning of knowledge is humility. ஸோ அறிவினுடைய தொடக்கமே பணிவு தான். This is what Chaitanya Mahaprabhu is teaching us. சைத்தன்ய மகாபிரபு அதை தான் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறார். Trinadapi sunichena tarori sahishnuna amanina manden kirtaniya sadahari. So this is the formula for chanting Hare Krishna. ஸோ ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கிறதுக்கு இதுதான் வழிமுறையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. We have to develop humility. நம்ம பணிவை வந்து வளர்த்துக்கணும். By following pure devotees. தூய வைஷ்ணவர்களை வந்து பின்பற்றுறது மூலமா. Trying to use our senses, our intelligence for pleasing them. நம்மளுடைய புலன்கள் மற்றும் நம்மளுடைய புத்தி அனைத்தையும் அவர்களை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்காக உபயோகப்படுத்துறது மூலமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you very much. மிகவும் நன்றி. கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். If someone has any question or comment regarding our today's discussion, they can tell. ஏதாவது கேள்வி இல்லை நீங்கள் ஏதாவது விஷயத்தை பகிர்ந்துக்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் கேட்கலாம். Yoga Rurushu, what is the intention of the person who is practicing Yoga Rurushu platform? Yeah, here Prabhupada is telling that Yoga Rurushu means is the beginning stage of yoga. Yoga Rurushu அப்படின்றது யோகத்தினுடைய ஆரம்ப நிலை. That means the yoga which has this practice of regulatory principles and these yoga exercises. அப்படின்னா ஆரம்ப நிலையில் யோகத்தினுடைய சில விதமான உடல் பயிற்சிகள் மற்றும் சில ஒழுக்க கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். This kind of yoga practice involves this yoga rurukshu stage. இது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த யோகா ரூருஷு நிலையில வந்து செய்யப்படுது. But Prabhupada is saying that in the last sentence that a Krishna conscious person, however, is situated from the beginning on the platform of meditation. அதனால் இங்கே சில பிரபுபாதர் தன்னுடைய பொருளில் வந்து சொல்லியிருக்கார், கிருஷ்ணரில் தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டிருப்பதால் அவன் எல்லா ஜட செயல்களையும் முற்றிலும் நிறுத்திவிட்டவனாக கருதப்படுகிறான். Because he always thinks of Krishna. ஏன்னா அவர் கிருஷ்ணரை வந்து எப்பவுமே நினைச்சிட்டு இருக்கார். So Krishna consciousness is like immediately is taking us to higher levels of yoga. கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்னா யோகத்தினுடைய மிக உயர்ந்த நிலைக்கு உடனடியாக ஒருத்தரை கொண்டு வரதுன்னு அர்த்தம். But this yoga rurukshu is about the beginning stages of normal yoga system. ஆனால் இந்த யோக ரூருஷு நிலை அப்படின்றது ஒரு சாதாரண யோகத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒருத்தருடைய ஆரம்ப நிலையை காட்டுது. Because this is a yoga ladder. ஏன்னா இந்த யோக ஏணி. So first is Gyan Yoga, then Dhyan Yoga and Bhakti Yoga is the topmost. ஸோ இந்த யோக ஏணியில் முதல்ல ஞான யோகம் இருக்கு, அடுத்து தியான யோகம் இருக்கு, அப்புறம் கடைசியில் பக்தி வந்து உயர்ந்த நிலை. Bhakti Yoga is the topmost yoga system. பக்தி யோகா தான் இருக்கிறதுலே மிகவும் உயர்ந்த யோக நிலை. So devotee automatically surpasses all these initial things. அதனால பக்தன் ஒருவன் இந்த எல்லா கீழ்நிலைகளையும் உடனடியாக கடந்து நேரடியாக பக்தியை வந்து அடைகிறான். Hare Krishna. Oh yeah, his goal. Yeah, so here Prabhupada is saying that his intention is to attain meditation, the platform of meditation through this yoga exercises and practicing regulatory principles. Intention is to control his mind and senses
for being fixed in meditation. அவருடைய குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னா, இந்த யோகத்தினுடைய இந்த ஒழுக்க கட்டுப்பாட்டு நெறிமுறைகள் மற்றும் சில விதமான உடற்பயிற்சிகளை வந்து அவர் பயிற்சி பண்ணுறதன் மூலமாக அவர் வந்து கொஞ்சம் படிப்படியாக வந்து மனதை கட்டுப்படுத்தி தியான நிலையை வந்து அடையிறதுக்காக இது வந்து செய்யப்படுது. That means he coming above the platform of mind and senses. அப்படின்னா அவர் புலன்கள் மற்றும் மனம் இந்த இரண்டு நிலையை இந்த தளத்தையும் கடந்து அவர் வந்து வரார் அப்படின்னு அர்த்தம். Because Krishna is saying in Bhagavad Gita one shloka that indriyani paranyahu indriyabhyo param manah manasastu para buddhi yo buddhe paratastu saha. That means the lowest platform is senses, platform of senses. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில் சொல்கிறார், இருக்கிறதுலே வந்து மிகவும் தாழ்ந்த நிலை புலன்களுடைய நிலை தான். So we can see most of the people are on the platform of senses. நம்ம பார்க்கலாம் பெரும்பாலும் எல்லா மக்களுமே இந்த புலன்களுடைய நிலையில தான் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க. And they are never peaceful and happy. ஆனால் அவங்க எப்போவுமே வந்து சந்தோஷமாகவும் நிம்மதியாகவும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. Though they get all facilities for sense enjoyment, அவங்க புலன்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு உண்டான எல்லா விதமான சூழ்நிலையும் இருந்தாலுமே கூட still no one is happy in this material world. ஆனால் யாருமே இந்த பௌதிக உலகத்தில் சந்தோஷமா இருக்கிறது இல்லை. Why? ஏன்? Because on the platform of senses we can never become satisfied. ஏன் அப்படின்னா இந்த நிலையில யார் ஒருத்தருமே திருப்தியா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. Then people try to come to the platform of mind, mental platform. ஸோ அப்போ அந்த நிலையிலிருந்து அவங்க குறைஞ்சபட்சம் வந்து மனதுன்ற நிலைக்காச்சும் வரதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க. Speculation. ஸோ அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. But above mind there is intelligence. ஸோ அந்த நிலைக்கு மேலே புத்தின்ற நிலை வந்து இருக்கு. So people then try to come on the level of gyan. அங்கிருந்து மக்கள் வந்து தியானம் அப்படின்ற நிலைக்கு உயர்வு பெறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். But then gyan is also dry. அதுவும் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல நிலை கிடையாது. அதுவும் வந்து ரொம்ப விரக்தியான ஒரு நிலை தான். So that's why topmost platform is bhakti. அதனால மிக உயர்ந்த நிலை பக்தி தான் உயர்ந்தது. Which brings us to the real platform of the soul. அது ஆத்மாவுடைய உண்மையான நிலையை வந்து நிலைபெற செய்து. Because soul is part and parcel of Krishna, so its natural constitutional position is to serve Supreme Lord Krishna. ஏன்னா ஆத்மா வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய ஒரு பின்ன பகுதி. அதனால அதனுடைய இயற்கை நிலையே என்னன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு நித்தியமா சேவை செய்யறது தான். So we have to attain that platform. ஸோ நம்ம அந்த நிலையை தான் அடையணும். Otherwise we can never become happy in these kind of other levels. மற்றபடி நம்ம எந்த விதமான மற்ற நிலைகளில் நம்ம எப்போவுமே சந்தோஷம் அடைய வாய்ப்பே கிடையாது. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you very much. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai. Bhagavad Gita ki jai. Hare Krishna.